Добрый вечер, коллеги. Поздравляю всех с победой. Ну и, как обычно, перед началом нашей пресс-конференции прошу выключить звук ваших мобильных телефонов. Также просьба к вам представляться, прежде чем будете задавать ваши вопросы, и использовать для этого микрофон. Ну а начнем мы, как всегда, с комментариев тренеров. Владимир Анатольевич, ваш комментарий к матчу. Добрый вечер. Динамо-Минск с победой. Спасибо. В принципе, начали неплохо игру, повели в счете, контролировали, но потом вот этот ненужный гол, нарушение игровой дисциплины, удаление опять нас подвели. Да, где-то захлестывало, наверное, желание, хотели сравнять, но, к сожалению, получали ненужное удаление, и соперник здорово реализовал большинство. Будем над этим работать, конечно, но больно проигрывать 1-5, да, есть у меня претензии к иностранцам, но 6 октября мы опять играем с Динамо-Минск, так что постараемся реабилитироваться. Спасибо. Well, thanks to my colleague for the kind words. Certainly a big win for our hockey team today. Nice to be back at home in front of our fans. Certainly nice to see the production from our team today. We were missing a few key players in our lineup. A great opportunity for some of our guys to step up, and I'm happy to say that our team did step up. We stepped up tonight. I thought in the first period, Moscow did a good job through the neutral zone. I thought after that point we cleaned up our neutral zone. We limited their opportunities. Our power play scored some key goals for us tonight. Obviously Jonas Enroth cleaned up the mess if we made a mistake at times, and we got some timely goals today from our group. So certainly a good team win. Again, good for our confidence. Nice to score 5 goals for our hockey team as well, and 3 big points. Thank you. Спасибо, коллеги, за поздравления. Это отличная победа перед нашими болельщиками. Мы сегодня показали то, на все, что мы способны. Несмотря на то, что у нас отсутствовали несколько ключевых игроков, это дало возможность другим игрокам, молодым игрокам продемонстрировать себя, и они полностью им воспользовались. В первом периоде соперник хорошо играл в средней зоне, однако затем мы перехватили инициативу и практически не позволяли сопернику ничего создать около наших ворот. В свою очередь мы хорошо играли в большинстве, смогли забить несколько ключевых голов в большинстве. Также хочу отметить Юнаса Энрота, который играл очень хорошо и много раз почищал на пятаке и спасал команду действительно в сложных ситуациях. Это хорошая победа, я очень рад, она добавляет нам уверенности. Спасибо. Спасибо. Сейчас, коллеги, если можно, ваши вопросы тренеру гостей, поскольку гости торопятся, да, Слава. Вячеслав Федоренко, пресс-бол. Владимир Анатольевич, вы отметили, что недовольны иностранцами. Никита Комаров в их число входит, тех, кому вы недовольны из иностранцев? Нет, я абсолютно доволен этим парнем, как он работает, как он относится к делу. Очень хорошее приобретение, как в команде, и как на льду, так и в раздевалке. Я очень доволен его работой, да. Будут ли еще, Владимиру Анатольевичу, вопросы? Да, прошу. Чернова, Спортмедиа Ньюс. Владимир Анатольевич, ну, это похоже на спад, либо это усталость. В любом случае, чего ждать от домашней серии с лидерами уже? Я, наверное, повторюсь здесь. Мы начали неплохо, да, вели 1-0, где-то были моменты у Артюхина, у Казионова, у Вишневски не попал в пустые ворота. Реализация моментов. Забивай, и счет мог быть совсем другой. От домашних сервисов. Хорошие игры нас ждут. Локомотив и Динамо-Минск. Я повторюсь, нам нужно реабилитироваться. Так что нужно забывать эту игру и готовиться к следующей игре. Коллеги, еще Владимиру Анатольевичу есть вопросы? Если нет, спасибо большое. Спасибо. До скорой встречи уже в Москве. До свидания. Ну а сейчас ваши вопросы, Горди. Если можно, да, Слава, начинай. Горди, когда больше волновались, в первые 10 минут или в последние 10 минут? I thought we were a little shaky at the beginning. I thought that, obviously coming back after a long road trip, our players knew that we were missing some of our key players in our lineup tonight, so there seemed to be a little bit of nervousness
we had to make some adjustments in how we wanted to play against Dinamo and typically how we play in our defensive zone coverage. They generate a lot of offense from their defensemen, so we wanted to cover them a little bit more, and I think that we were a little bit nervous to start the game, and we gave up some chances. Obviously, Jonas played very well at the beginning of the game, so from that point on, I thought our team kind of really bought into what we were trying to do, and as the game went on, our confidence grew as a group, and we felt pretty good as a group in the last 10 minutes. So a big key in the third period was winning those face-offs. We won a lot of D-zone face-offs, which was very important for our hockey team, especially shorthanded. So we did a really good job in the face-off circle, and it made a huge difference for not only our confidence, but being able to kill the clock and preserve the advance at the end. So, thanks. В начале игры мы были немножко растеряны и немножко, возможно, нервны, поскольку мы вернулись после выездной серии, где мы набрали не так много очков. Также у нас отсутствовали несколько ключевых игроков, поэтому перед сегодняшней игрой мы сделали несколько изменений в составе. В основном они казались линии защиты, которая сегодня была немножко отличалась от той, что мы привыкли видеть. Однако с течением игры ребята успокоились, стали играть более уверенно. Также в этом очень сильно помог Йонас Энред, который много раз выручал команду в первом периоде. И с течением следующих периодов мы лишь добавляли в уверенность. И что касается последних 10 минут, мы играли очень уверенно. И в первую очередь хочу отметить, что мы выигрывали много вбрасываний в своей зоне, особенно в меньшинстве. Это очень важно для того, чтобы выиграть игру. Поэтому последние 10 минут я был уверен в команде. Еще вопросы, коллеги? Леонид. Почему во втором и третьем периодах почти не играл Граньяни? Grignani was under the weather today, so not feeling 100%. So he wanted to play, so we gave him an opportunity to play. We felt that his energy was low in the first period, so we preserved him. We held him back, held him off the ice. He played the power play for us and did an excellent job today. I think he got a couple of assists on the power play for us, but was feeling under the weather today, so his teammates picked him up. Граняни сегодня чувствовал себя не очень хорошо перед игрой, однако он очень сильно рвался помочь команде, поэтому мы поставили его в состав на игру, и в первом периоде он играл достаточно хорошо, он несколько раз заработал несколько результативных баллов в большинстве, однако во втором периоде он почувствовал себя немного хуже, и поэтому он был вынужден сыграть очень мало смен во втором-третьем периоде. And credit to him for battling through it. You know, I know he wasn't feeling well today, but he understood our situation with being short and having to call up a defenseman. And you know, he wanted to play and help our team, and he did that. So we managed his ice time, and certainly he helped our hockey team today. Мы очень благодарны ему, поскольку он знал, что у нас большие проблемы в обороне, и несмотря на то, что не чувствовал себя на 100%, все-таки вышел на площадку и показал все, на что он способен в такой ситуации. Мы очень благодарны ему за это. Коллеги, еще вопросы? Да, нет. Анна Львенкова, Беларусь 5. Как оцените игру Никиты Устиненко, вызванного из фарм-клуба? Все-таки 2 удаления он заработал. Может быть, нервничал, да, понятно, но в целом, как его игра сегодня? Well, again, for a young defenseman to be able to come up and it was probably the best game for him to come in and play, where he had to play, you know, where we felt like we had to play him, and he certainly made the most of his opportunity. I thought that for us, it was a last-minute decision to bring him up today, and you know, he helped our power play, gave us some quality minutes, and he moved the puck pretty well. He did take a couple penalties. That's part of being out there in those situations. So I'm happy with the way he played, and I thought that he was able to come up and contribute today, which was a plus for our hockey team. Я думаю, что для Никиты сегодня была лучшая игра для того, чтобы войти в состав команды, поскольку именно сейчас нам не хватало защитников и предстояла игра против очень сильной команды, поэтому нам требовалось, чтобы он сыграл в свою полную силу, и это было практически последнеминутное решение, и он очень неплохо сыграл в большинстве и несколько раз наносил очень хорошие броски, несмотря на то, что он удалялся пару раз, возможно, он был немного нервный из-за того, что это был первый матч в КХЛ, однако в целом я очень доволен его игрой. Еще вопрос, коллеги? Да, прошу. Кристина Камыш, телеканал «Беларусь-1». С чем связано отсутствие ключевых игроков, а это Фонтейн и Скилли, и когда они вернутся? Спасибо.
Well, Skilly's been out for a couple games now with an upper body injury. I would consider him to be probably day-to-day. Possibility in seeing him next game, if not shortly thereafter. Fontaine took a puck in the face in last practice. I don't know if you guys saw him today, but he didn't look very good. So, so again, he was kind of a late scratch as well. Got hurt yesterday, so we'll see. It'll be an evaluation. Consider him day to day as well. So those two guys are guys that were out today for us, and then Lisovitz and Korbov, two important pieces for us on defense. Both guys. Liso's with a lower body injury, who's a little bit longer than day to day, probably week to week, and Dimitri was another player who was under the weather today and wasn't available. So. У Скилли травма верхней части тела, он будет в составе со дня на день, возможно, даже сыграет в следующей игре. Что касается Фонтейна, то он неудачно сыграл вчера на тренировке, шайба попала ему в лицо. Если вы видели его сегодня, то, возможно, вы понимаете, что травма достаточно серьезная, поэтому пока не могу сказать о сроках его возвращения. Что касается Евгения Лисовца и Дмитрия Коробова, которые также сегодня пропускали игру, то Лисовец, у него травма нижней части тела, и мы ожидаем его возвращения с недели на неделю. А что касается Димы Коробова, то у него небольшая температура сегодня была, плохо себя чувствовал, поэтому сегодня не смог сыграть. Did you see the part that Justin didn't look very good today? Okay. Еще вопросы, коллеги? Будут ли они? Да, прошу. Чернова, Спорт Медиа Ньюс. И вот кратенько и для заключения. Сегодняшняя победа – это все-таки работа команды или больше ошибки соперника? Well, that's the game of hockey, right? That's hockey. Hockey's a game of mistakes. So, you try to force the opposition into making mistakes and take advantage of those opportunities, and I thought we did a good job of that today. I thought we scored timely goals. We scored power play goals. We were able to score on counterattacks and turnovers from the opposition, and obviously that's what we were looking for. So we knew that Dinamo is a very good offensive team, a very good hockey team, playing very well at this point. So we had to really focus on our defensive play and how we had to stop them through the neutral zone and our D zone, and our guys scored some timely goals. So it was certainly a team effort. The opposition made some mistakes. We made them make mistakes, but we took advantage of it as well. Вы знаете, что игра в хоккей – это игра, где много ошибок, и команда выигрывает во многом благодаря ошибкам другой команды. Сегодня нам удалось забить и реализовать практически все моменты, которые возникли из ошибок Динамо-Москва. Мы знали, что Динамо-Москва очень хорошо играет впереди в атаке, поэтому мы в первую очередь концентрировались перед игрой на игре в обороне у своих ворот, и нам это отлично удалось. Поэтому я считаю, что это во многом заслуга команды и командная игра, которая была хороша как сзади, так и впереди, которая помогла добиться такой победы. Спасибо большое. Ну, Слава, давай завершающий вопрос, наверное. Увы, но пока игра в большинстве не самая сильная сторона игры «Динамо». Сегодня все пошло нормально. Уловил ли Горди систему, когда большинство идет, а когда и почему нет? Спасибо. Well, again, fingers crossed. We focus on it. We've worked on it the last few days of practice. We know it's an issue for our hockey team, and not only our power play, but our offensive output from our team. I think we've done when we look at the stats, and I'm not a huge guy in statistics all the time, but we're in the top 5 or 6 or 7 consistently in the league for shots for. But we're down at the bottom for shooting percentage. So we got to find a way to contribute and find a way to capitalize a little bit more offensively. We've worked on those issues in our hockey team the last couple of weeks here of trying to produce more offense. And certainly power play was better tonight. I thought that we kept it simple. We moved the puck a lot quicker, a lot cleaner, a lot crisper, and we were able to score a couple of big power play goals, and it was good for our confidence.
Последние несколько дней мы очень много отрабатывали игру в большинстве и в зоне соперника. Я не очень силен в статистике, однако, насколько я знаю, мы располагаемся на 5-6 месте в лиге по броскам по воротам соперника. Однако до сегодняшней игры наш процент реализации большинства был достаточно низок. Однако мы скрестили пальцы перед этой игрой, и у нас получилось. Мы смогли реализовать все возможности, которые нам предоставил соперник. Мы были быстры, играли с чистыми шайбами по чистому льду, и мы смогли многого достичь сегодня в игре в большинстве. Ну что, спасибо, коллеги, и до встречи послезавтра. Спасибо. Thanks. Thank you. Thank you. Thank you. Thanks, guys.